Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Toulouse, faites-moi du bruit pour nos acteurs, allez-y! Veuillez les accueillir comme il se doit. Millie Alcock, Marc Sheppard, Clive Standen et enfin Julie Benz. Allez-y, faites du bruit. Déchaînez-vous pour nos comédiens, nos acteurs ici. Afternoon. I'm so glad to welcome you on stage. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Thanks. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, je vous avais dit, ça allait être Ça va? compliqué, Saïd. J'ai l'impression que vous êtes déchaînés de ce côté. Messieurs, dames, est-ce que du côté droit ça va? Est-ce qu'ici ça va? Est-ce que du côté gauche ça va? Eh bien, let's go, c'est parti pour la conférence de nos comédiens, ici nos acteurs américains. Est-ce qu'il y a une première question? S'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main et c'est moi-même qui vais venir vers vous. Alors, on commence les hostilités avec toi. Je voudrais que, s'il vous plaît, que vous applaudissiez aussi notre traductrice de choc et de charme. Merci beaucoup. C'est qu'elle me sauve de galère constamment. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin. Comment ça va, Valentin? Ça va très bien. Bon, Valentin, ta question alors. Alors, ma question, c'est pour Millie. Alors déjà, je suis ravi de vous voir, vous êtes ma actrice préférée. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous avez pu rencontrer l'actrice qui vous a remplacé dans le rôle de Rhaenyra? I did, but only very briefly before we started shooting, we went to the pub and had a few drinks and just talked about everything. But we didn't work together, which was really fucking strange. That we didn't because we played the same person. Miguel and Ryan were very specific in kind of keeping us apart. But we live like around the corner, so I bump into Emma all the time, which is kind of funny. Oui, juste avant le tournage, ils sont allés tous ensemble dans un pub, donc elles se sont rencontrées. Par contre, la production voulait vraiment les laisser séparer pour pas qu'elles s'influencent trop, quoi. C'était le désir de la production de ne pas les mettre exprès ensemble, quoi. Mais elles se connaissent. Ça répond à ta question? Ça te va? Applaudissements s'il vous plaît pour Millie Alcock. C'est bon, tu as ça, y est, tu as commencé, tu as ouvert le bal, j'ai envie de te dire pour les questions. Une autre question? Oui. C'est bien, continuez à faire des questions en bas. Quand ça va monter tout en haut, ça ne sera pas pareil. Alors? Alors moi, c'est Sophie et j'avais une question pour Millie du coup. Et je me demandais si pour elle, Alicent et Rhaenyra, elles étaient juste amies ou si y avait des sous-entendus comme quoi il y avait une relation beaucoup plus profonde que ça entre elles. Voilà. Ok, ça commence. I think that they're at an age where they confuse romantic love with platonic love, and so they kind of it's the first ever kind of feelings that you have for when you fall in love. So I think that they do fall in love with each other, and I think that something could have happened, like they could have kissed in a closet when they were a bit older or something. But I think that in the world of Westeros and kind of where we are, being gay isn't really like even an idea. Like it's not. So it's like what is this? It's like it's like that's strange. So I think that in their heart of hearts, yeah, something would have happened.
En fait, elles sont à un âge où elles confondent un peu tous les types d'amour. C'est les premières relations, les premiers sentiments. Donc, elles ne savent pas trop, elles sont un peu entre les deux, mais elles pensent que si la situation avait été différente, il aurait pu se passer quelque chose parce qu'elles sont très proches. Et c'est que dans le monde de Westeros, c'est pas quelque chose qui est commun, donc c'est pas quelque chose auquel elles auraient pensé consciemment, mais que oui, elles pensent que ça se serait passé. Ça te va? Applaudissements, s'il vous plaît. Avant de continuer, j'ai une question pour Julie Benz. Moi, je voulais savoir comment s'était passé le tournage de John Rambo. Qu'est-ce que ça faisait de tourner avec Sylvester Stallone? Est-ce que le tournage avait été éprouvant ou pas? How was the shooting for John Rambo with Sylvester Stallone, and was it a hard shoot? Yes, it was a very difficult shoot. It was 3.5 months in the jungles of Thailand. It was movie-making magic. We had 7 cameras running at a time. We shot over, I think it was over 2 million feet of film. It was on film, not digital. And working with him it was really extraordinary. He's an amazing director. Stallone views himself as a writer first, a director second, and an actor third. And he was absolutely the hardest working person on set. And just absolutely incredible to work with. C'était très difficile. C'était 3 mois et demi en Thaïlande, dans la jungle, avec 7 caméras à la fois. Donc c'était une très très grosse production qu'ils ont tournée sur du film et pas en digital. Et travailler avec lui, c'était génial parce qu'il se voit d'abord comme un scénariste, puis un réalisateur, puis un acteur. Et c'était lui qui travaillait le plus dur sur le tournage. C'était super. Thank you, Julie. Applaudissements. Alors, tu es loin. Excusez-moi, je passe. Pardon. Hop. Hello, comment tu t'appelles? Rebecca. Ça va, Rebecca? Allez. Comment ça va, moi? Je peux le faire en anglais directement? Bien sûr, vas-y. Hi, thank you all for coming. So my question is to everyone, really. If you could pick one of your characters you ever played and you could change something they did, what would you change and why, if you want to explain it? Oh, I'll go first. This is easy for me. Rita, and she didn't die. Why? Because I'd like to have been on the show longer. Rita, et qu'elle meurt pas. Everything happens for a reason. I was thinking about what would I change about Rollo, and that's obviously very interesting because he's such a traitorous, complicated person. But I'm not sure I'd change anything. Because if you change something, you never know when you end up. I don't know, I think Rollo's one regret is probably not staying together with Lagatha. Because it's clear that they had a relationship before Ragnar. But that's the only thing I could think of. I don't think he betrayed Ragnar. I think he just took what was his. C'est difficile parce que Rollo est tellement traître, mais il pense qu'il aurait voulu rester avec Lagertha puisqu'il pense qu'ils étaient ensemble avant d'être avec Ragnar. Et donc c'est peut-être ça qui changerait. Mais tout arrive pour une raison. Et si on change quelque chose, on ne sait pas où on va finir. Applaudissements, s'il vous plaît. You see, there's one big problem with this. Is write your own bloody fan fiction. Right? That's the way it works. We do what we do, we give it to you. Write your own fan fiction. C'est à vous d'écrire ce que vous voudriez changer dans une fanfiction. Eux, ils vous donnent que l'histoire d'origine. I wish that Rhaenyra didn't lie to Alicent about the whole Daemon thing. Yeah, I think that she was just really scared and she felt that she couldn't trust her, and I wish that she did, because it kind of led to everything falling apart. So yeah, it's my answer. Elle aurait voulu que Rhaenyra ne mente pas à Alicent sur ce qui s'était passé avec Daemon, parce qu'elle pense qu'elle avait peut-être trop peur et du coup elle n'osait pas lui faire confiance, mais c'est à cause de ce mensonge qui a créé tous les problèmes.
Alors, j'ai une autre question ici. Comment tu t'appelles? Nathalie. Nathalie, ta question alors. Qu'est-ce qui... Ah, je m'entends Nico, pardon. Qu'est-ce qui leur a semblé le plus difficile à tourner et pourquoi? D'accord. À tous, alors c'est une question pour tout le monde alors. The first thing I think of is in Vikings is the fight between Rollo and Björn in the rain. Because it was hard to film because when you do stunts, you have to be one step ahead of everything. You have to know what move is coming next. You need to know when to duck, when to cover, when to attack. But when you act, you have to be entirely in the moment. And that was a very, very hard fight scene to get my head around because I'm crying in the middle of it. You know, all the emotions he's going through. He wants to be knocked out. Rollo has this form of self-harm, like when people cut themselves because they don't want to feel emotional pain, they feel physical pain, and he's no different. He wants to feel physical pain to stop him from feeling the emotional pain, and I was having to go through all of those emotions while trying to remember all the moves of the fight. And I remember that being a really technical day for me, to try and make it really true and honest, but also, you know, complete the kind of, you know, because we would rehearse the fight scene over and over and over again, but actually on the day when they added all the rain machines and all the extras, you know, chanting and jeering me, and you know, and obviously with Alexander Ludwig acting with him, it was an emotional day. It was a really tough shoot, and we filmed that nearly all day. Ce qui était dur, c'était le combat entre Rollo et Björn sous la pluie, parce qu'en fait, quand on fait des cascades, il faut toujours se rappeler quel est le prochain mouvement de la chorégraphie et tout ça. Mais quand on est acteur, il faut pouvoir il faut être dans le moment pour montrer l'état émotionnel du personnage, et c'est très dur de faire les deux en même temps. Et Rollo, pour lui, c'était un moment très plein d'émotions, parce qu'il voulait avoir mal, en fait. C'est quelqu'un qui veut avoir mal physiquement pour oublier sa douleur émotionnelle. Et donc, pour lui, c'était dur de rester dans le moment. Et même s'il l'avait beaucoup révisé à l'avance avec l'autre acteur, avec les machines qui font la pluie et tous les figurants et tout, c'était très difficile. On Angel, every week I was challenged to do something that terrified me. I was buried alive. I had to ride a horse through fire. And the scariest thing was I had to sing. So singing is the scariest thing I've ever had to do. No, it was not the musical episode. On Angel, we had a karaoke bar. And Darla had to sing to save her soul. And I was terrified. But I survived. Eh bien, elle a fait plein de trucs durs, parce que sur Angel, toutes les semaines, il fallait qu'elle fasse quelque chose qui la terrifiait. Une fois, elle était enterrée vivante. Une fois, elle a dû galoper à cheval à travers du feu. Et le pire du pire, la scène où son personnage est au bar de karaoké qu'elle a dû chanter. You just reminded me of something. I've been doing this a long time, a very long time. And before I was doing this, I was performing in other ways. And the difficulties at the time of doing things don't even come close to explaining the joys of executing something of value and meaning. So I can remember, like, the end of season 8 of Supernatural, which ran 15 seasons. The end of the end of, what was it, episode 22 of season 8 was shot entirely in sequence. 3 days shot entirely in sequence. Me tied to a chair being injected with human blood. I sang, I cried, I fought. It was nuts. But it was one of the most joyous moments of my life, because the crew didn't make a sound for 3 days. They knew what we were trying to do. They knew what we were trying to achieve.
And it created an atmosphere that was perfection to be in. Everybody was in all the time, and we were able to do this all in sequence. And then it just takes, I did a film called In the Name of the Father, was the first film I was in. And I just realized the other day that they threw away the script on day one. So the entire film is improvised. It's literally 150 people going, what are we trying to say here? Having a, you know, sometimes we'd have a 6-hour debate on the nature of confession and then shoot 25,000 feet of film. So this stuff is like, it's crazy to people that don't do it for a living to look at what we do. You know, I saw the fight in the range, absolutely amazing. It's an incredible scene. I know the logistics of that. I understand the logistics of that. But when I watch it, I see no effort at all. I see no technical effort at all. I only see character. I only see story. And I think the joy for me is that the harder we travail to make what we do, the magic that we try to make, and the more people involved in trying to bring their whole hearts to it, the simpler the results. It's complex and it's difficult. We'd just like to tell you, it's, you know, we've got the best job in the world. Trust me, we have the best job in the world. But we'd like to tell you it's really difficult, so you know it's not as easy as it looks. But the truth is, the harder the work, the more the joy, I think, in so many ways. As long as we're all moving forwards in passion and in joy and in unison, you know, it's a magic thing. Sorry to go on, but just, yeah, she'll translate it. She'll just say, yeah, he said stuff. But the thing about it is we make television or film with 150 of our friends. We don't have an audience. When we come to a convention, this is the completion of the circle. This is like theater. This is the joy. I get to see your faces. I get to see you smiling. It changes the way I talk and I react. We don't get to do that in television. It's not like theater. So our endeavor and our work and how hard it was and what happened and whatever is an intellectual concept. And it doesn't really exist until you watch it. It doesn't actually exist until you watch it. And I think some of the joy for us is seeing you and hearing, you know, your questions and your comments and the way you talk to us about how much you love what it is that we've been in. It brings it back to a full circle of performance. And that's, so the truth is, no matter how hard it may be to do it, the result is hopefully really simple. Good luck. Bonne chance. And go. Donc même si c'est très difficile, en fait, les moments difficiles, ça correspond aussi à la joie qu'ils ont de partager leur travail avec vous. Et par exemple, dans Supernatural, à la fin de la saison 8, ils ont tourné le dernier épisode tout dans l'ordre à la suite. Et il était attaché, on lui a injecté des trucs, c'était hyper dur. Mais pour lui, c'était un moment très joyeux parce que l'équipe était complètement silencieuse. Ils étaient en train de créer un truc super important. Il a fait un film au début de sa carrière qui était complètement improvisé. Genre le premier jour, ils ont jeté le scénario à la poubelle. Et donc voilà. Et il parlait du combat de Rollo et Björn et il disait que Clive nous dit que c'est super dur. Lui, il dit je l'ai vu et c'était magnifique, c'était génial et tout. Et donc en fait, les trucs où on met le plus d'efforts sur le tournage, c'est ceux qui en fait finissent les plus simples et les plus beaux à l'écran. Et que du coup, de venir ici et de vous voir tous, c'est la fin du cycle en fait, de quand ils créent quelque chose. Parce que vous n'êtes pas là quand ils font les tournages. Et donc, quand ils viennent, ils adorent vous voir en personne. Et c'est ça aussi qui leur apporte de la joie après les moments difficiles de tournage. Oh là là! Thank you, good night. I feel like everything's been said. I don't know how I'm meant to like back up that answer, being like, and I know the dragons are really hard to shoot. No, but for me, it's always like it's when you don't have to do anything. It's when you just have to sit there, or you're just in the background, or you're just like, it's like they're the hardest scenes to shoot because there's no lack of motive. You're like, what am I doing in this room? I'm just an observer. And because, you know, the way that we work, it's like you create this tiny little inner circle in this world
that if you're not interacting with it, it can become very easy to observe the crew and observe the kind of other ecosystem that's existing surrounding it. So I would say the scenes where I just do nothing is the hardest thing to do. I had an executive producer that forgot to write me dialogue in a scene. What do you mean forgot? He was busy doing another show. Oh. And he put me in the scene, and there was nothing technically for me to do. And there was no purpose for me being there. There was literally no earthly purpose. So I was in a bar in Vancouver. So I found where they stored peanuts in the shell. And I brought a bag of peanuts out and sat next to my chair and shelled peanuts for 8.5 hours. So there's always something to do. Yeah. Just piles of peanuts. I'll get more creative next time. I'm not going to do nothing. I refuse to do nothing. Yeah. Sorry, go. We'll just continue. Ce qui est le plus dur, c'est de ne rien faire, elle nous disait. Donc, par exemple, d'être dans le fond, et quand c'est pas notre tour de parler et tout ça, c'est hyper dur, parce que quand on est dans l'univers de la série, ben, ça va parce qu'on y participe, mais quand on est dans le fond, on est très tenté en fait d'observer le tournage et de pas être dans le personnage parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Et pour Marc, c'est la même chose. Un jour, il était sur un tournage où quelqu'un avait oublié de lui écrire du dialogue dans une scène où il était dans un bar et du coup, il est allé chercher les cacahuètes et pendant 8 heures, pendant qu'il tournait la scène, il était dans le fond à éplucher ses cacahuètes. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, je t'avais vu, Ace. J'arrive. Et je serai à vous tout à l'heure, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tout le monde va pouvoir poser sa question. Du coup, c'est aussi une question pour tout le monde. Ouais. Ça va être le contraire. C'était quoi votre meilleur souvenir pendant un tournage ou n'importe? Actors have no memory, apparently. Where am I? This is lots. One of my favorite memories of filming was when I got to work on Desperate Housewives, because it was a show that I was a fan of, and like a huge fan of. And my first day on Wisteria Lane, I was trying to act really cool, but then all of a sudden it was like the little fangirl came out and I went running up and down this Wisteria Lane going like, oh my God, there's Susan's house and that's where Bree lives. And Terry Hatcher and James Denton were standing there and they just started laughing and they were just like, it's so charming to have somebody like you come onto our set and just be such a little kid. And for me, it was just such a big honor to be a part of that show, like just to be able to work with people who entertained me, that I actually got to work with them. Son meilleur souvenir, c'est d'arriver sur le tournage de Desperate Housewives parce qu'elle était tellement fan elle-même de la série qu'elle voulait avoir l'air cool, mais qu'en fait, elle a couru dans toute la rue en regardant les maisons de tous les personnages et tout, comme une fan. Et donc les autres acteurs, Terry Hatcher et James Denton, ils ont un peu rigolé, mais ils lui ont dit c'est cool d'avoir quelqu'un qui aime tellement la série. Et pour elle, c'était génial de travailler en personne avec des gens qu'elle admirait tant. My best memory is, I've been racking this over, there's a lot of memories from filming, but if I was to choose one, I'm going to choose the moment I actually got the role. Because I did 9 auditions to play Ragnar. And in the script, I thought Rollo was the best character, but he was written to be a 50-year-old cousin to Ragnar. Donal Logue was offered the role at the beginning, who ended up playing King Horik, and he turned it down. So I did 9 auditions to play Ragnar, and I'd literally grown a beard. My hair was this long from the process. And I got down to the last 3. It was Travis Fimmel, myself, and I wish I knew the other person, but I knew there was 3 people in contention. And I thought my test went really well. And I remember my agent rang me. I can remember them typing as they were talking to me. And they were like, yeah, you didn't get it. And I was like, okay.
was like 9 months of my life, and it was just, yeah, they didn't get it. So I was like, my first question was, who did? And like, a guy called Travis Fimmel. So I'm there Googling. And he used to be a Calvin Klein model. So all the pictures that came up with his long blonde hair with his six-pack, I'm like, good luck to them. They've just blown it. And I shaved my beard off. I got on with my life. An actor gets a job, another actor dies. Yeah. And 3 days later, the same age that rings, well, Michael Hurst has decided that he thinks it'd be really interesting to change Rollo into a brother and make him 30 years old. And he'd like you to play the role. That was an amazing moment because I remember, I think it just felt like I wanted that so badly. And what actually ended up happening is when I sat down with Michael, I was like, well, what are we going to do here? Because he's changed him into the brother. And he said, look, this guy's the Duke of Normandy. And I said, but the character I'm reading in the script is this really base character. And he said, well, we're going to, I always remember this, his exact words. He said, we're going to take this character that I wrote, I'm going to throw him on the floor, I'm going to smash him into 1,000 pieces. And it's our job to piece him back together, episode by episode, scene by scene, until he becomes the Duke of Normandy. I remember him saying that, and that was like the biggest, like, welcome to the show moment. So yeah, that's my fondest memory. Son moment préféré, c'est celui où il a obtenu son rôle, parce qu'en fait, il a passé 9 mois à passer des auditions pour le rôle de Ragnar. Et donc à la fin, il n'y avait plus que 3 acteurs. Il pensait qu'il avait super bien réussi. Il avait les cheveux, la barbe, le look. Et en fait, quand il ne l'a pas eu, bah, évidemment très déçu. Donc il a été chercher sur Google qui était ce Travis Fimmel qui avait le rôle entre guillemets à sa place. Et parce qu'à l'époque, il pensait que Rollo était le personnage le plus intéressant, mais en fait, c'était un cousin qui avait 50 ans. Donc clairement, ça ne correspondait pas. Et en fait, 3 jours après, ils l'ont rappelé en lui disant bah, on voudrait changer finalement le personnage et on voudrait que ce soit toi qui le joues. Donc il était très heureux et très fier. Et même s'il avait un peu d'appréhension en sachant qu'il allait devenir duc de Normandie, il avait l'impression que ça ne correspondait pas très bien. Et on lui a dit, bah, en fait, on va prendre ce personnage, on va l'éclater en 1000 morceaux, et ça va être notre rôle tout au long de la série de le reconstituer pièce par pièce jusqu'à ce qu'il devienne ce duc. My fondest memory is just when it's like hour 10 or 11 on set and you just feel the room suddenly get very like giggly and warm, and you just cannot for the life of you hold it together because you're delirious and you're tired and you're kind of, I don't know, with House of the Dragon especially, you kind of catch yourself observing the absurdity of what's going on and just how utterly odd everything is. And you're just like, oh my God, I fucked my uncle. That's so weird. Like, why are we like, why is no one like, everyone's like, yeah, and this makes sense. And you're just kind of giggling. And you know that if you look at one person in particular's eyes, you're fucking gone. And I had a day like that with Rhys Ifans. And I worked with him, and for 8 hours straight, me and Rhys had to do our coverage in profile because we couldn't look at each other because it was just, we were just hysterical. So yeah, it's the playfulness and the naughtiness of it, because it is the best job in the world, and you kind of, you know, you get to indulge in that a bit and not really get in trouble. So yeah, laughing. Son meilleur souvenir, c'est la fin des très longues journées sur le plateau, quand tout le monde est fatigué, qu'on commence à rigoler pour absolument n'importe quoi, et qu'on sait que si on regarde quelqu'un pendant trop longtemps, on va exploser de rire. Et surtout dans un show dans une série comme la sienne, c'est une série où il se passe des trucs tellement absurdes qu'elle est en mode « Oh là là, j'ai couché avec mon oncle !» Et tout le monde dit « Oui, et alors ?» Et donc voilà, et donc il y a une scène avec celui qui est Otto, celui qui joue Otto, où en fait pendant toute la scène ils pouvaient pas se regarder, sinon ils allaient rire. Donc ils se regardent toujours un peu de profil, et c'est les moments les plus drôles. I was doing a scene a few weeks ago, and I knew the scene, I'd read the scene, and the actor that I was working with is this person I truly love and I love working with. Just somebody fantastic, just amazing and fantastic. And it's part of this sequence, which is just about
me running away. And she thinks I'm a coward, but I'm running away because they're going to kill her. So the entire thing is a lie. Again, a lie. And it was, I knew it and I read it and I understood the piece. And I looked at the director as we went to go block it and stuff, and I said, I can't read this and I can't rehearse this. He was like, well, what do you want to do? I said, well, if it's all right with her, let's do my close-up first, we'll do her close-up second, and then we'll do the master. And it was like, okay. And we did it, and we ran 3 passes of this scene. And I have kids, and it was like literally being stabbed by your child. It was the most painful thing ever. But again, it's the idea that whatever we do, if we're looking for excellence and we're looking to tell a proper story, that there are people who you can lean into and who will cover you and make sure it's protected and make sure that the love you put into it is all there on the screen. And that's the greatest feeling in the world, to just know I can call for a close-up, I can call for a retake. I've been doing this a long time. But to know that I'm ready, they're ready, and we're going to do it. And it turned out to be something really simple and really beautiful. So, but that's the joy. That's the most recent joy I can think of. Alors, passons à une autre. Oh, nobody cares in French? What the hell? Il a tourné une scène récemment avec quelqu'un qui l'aime beaucoup. Thanks. I know what you feel about me now. Sorry. Have you met my editor? Yeah, what he said is what he said in French. Et il tourne une scène avec quelqu'un qu'il aime beaucoup. En fait, lui, il doit s'enfuir et l'autre personnage pense qu'il s'enfuit parce qu'il a peur et que c'est un trouillard, alors qu'en fait, il s'enfuit parce que sinon, ils vont la tuer. Donc, c'est un moment très plein d'émotions. Et en fait, quand ils l'ont tourné, ils l'ont répété un peu, mais il a refusé en fait de faire trop de répétitions pour que ce soit tout neuf. Et donc, ils l'ont fait directement et il a pu dire j'ai envie qu'on le fasse comme ça et tout ça. Et en fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec soi où on se sent tellement bien pour pouvoir faire une scène qui est un peu difficile ou un peu pleine d'émotions. Et pour lui, c'est toute la joie de créer et la joie qu'il a dans son travail. Alors, une question. Ça va. Je t'ai vu, j'ai vu que tu étais prête. Ta question. Hi everybody, welcome to Toulouse. I try to say in English with my French accent, sorry. What is your future project? I am currently filming The Morning Show with Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. Never heard of them. Never heard of them. Oh, it is great fun. I'm playing a war photographer called Andre, who is stuck in the Ukraine. So that's what I'm doing currently. And I'm also being part of a brand new Netflix show called Obliterated, which comes out next year, which is a bit like The Hangover meets a Navy SEAL show. It's all told in real time over 8 hours of these Navy SEALs who are absolutely obliterated on alcohol and drugs and everything else. And they have 5 hours to save the world from a nuclear bomb going off, which is a lot of fun. I look forward to you guys seeing that one. Yeah, pretty much. Eh bien, lui, il est dans The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Il fait un photographe de guerre qui est coincé en Ukraine. Et là, il va être dans une série sur Netflix qui va s'appeler Obliterated et qui parle de... C'est comme un mix entre Very Bad Trip et un film militaire. Donc en fait, c'est l'histoire de militaires qui sont complètement bourrés sur plein de substances et qui en fait ont un temps limité pour sauver le monde. C'est ça, c'est ça. I just wrapped a little indie film called The Midway Point. And what makes this movie very special is that the kid, and he's a kid, he's 20, who wrote and directed it is also on the autism spectrum.
And it's a story about when he first fell in love, and it's this very, very sweet, sweet little movie. And he was able to raise the financing and do all of it, and it's a really wonderful little project that I'm very proud of. It'll be out next year. And I've been working on writing a project that I will be pitching very soon. So that's the 2 things I've been working on. Alors, elle va être dans un film indépendant qui s'appelle The Midway Point et dont elle est très fière. C'est un très beau film qui a été écrit et réalisé par un jeune homme de 20 ans qui est autiste et qui a réalisé ce film sur l'histoire de quand il est tombé amoureux et qui est apparemment très beau. Et elle a aussi un projet très personnel qu'elle est en train d'écrire et qu'elle espère concrétiser dans le futur. I don't know if I can. I don't know. I haven't been announced anything yet, so I can't say. But there's a few independent films coming up, but yeah, nothing official. No Jennifer Aniston, unfortunately. Eh bien, Millie, elle en a, mais elle n'a pas encore le droit d'en parler. Alors, ça sera la surprise bientôt pour vous. I also will not be working with Jennifer Aniston. No. I'm not working with Jennifer Aniston either. No, he is. That's pretty cool. You use her hair conditioner? That's good. I have a funny story about her, because I haven't got any scenes with her, and I've only actually, so far, to be fair, I've only met her over a table read. And she came over, she goes, "Oh, you're in the Vikings thing?" And I said, "Yeah." And she goes, "Oh, I love that show." And she turned around to a guy, and she was like, "Who's the one I liked? I liked the brother." And I just assumed she meant one of the brothers, like Ube and Ivar. And she was like, "Yeah, which one? You're the traitor." I was like, "That was me." And she was like, "Ah!" So it was like a backhanded compliment. Hair conditioner and smart water. No, she didn't. She didn't give you any free hair conditioner? No. That sucks. I know. I can just talk to my agent. Well, I've got a show on HBO. It's been on for 4 years. And hopefully it'll be on for 5 years. New season of Doom Patrol comes out December 8th. That's fun. We'll see how that goes. And I have a CBS show called Walker Independence, which I've been working on this year, which is a lot of fun. We'll see if that goes into season 2. Yeah, there's a couple of other fun things coming up. It's going to be an interesting year, I think. I think it's going to be, it feels so weird having gone through a pandemic, whereas actors, everything stopped, and then everything that continued was so difficult to do because of COVID. And so it's been a very stressful time, and a lot of the quote-unquote industry has changed how things work. And so I think we're just finally slowly coming back to maybe we can do this all the time rather than just, intermittently. But there's a lot of fun things coming up. There's a lot of fun things coming up. Eh bien, lui, il y a plusieurs trucs qui arrivent, dont une série sur HBO. Et puis, il y a la nouvelle saison de Doom Patrol qui sort en décembre, je crois, le 8, si je me souviens bien. Et voilà, je vous traduis juste la petite histoire. Ils sont tous très déçus de ne pas travailler avec Jennifer Aniston, contrairement à Clive. Et Clive nous a raconté l'anecdote que quand il l'a rencontrée une seule fois, parce qu'en fait, il ne travaille pas vraiment avec elle sur la série, elle a dit « Ah, vous êtes dans le show sur les Vikings. C'est qui déjà le personnage que j'aime bien, là, le frère, là ?» Et il pensait que c'était l'un des frères des fils de Ragnar. Et en fait, c'était lui. Elle dit « Non, le frère, là, le traître. » Ah bah, c'est moi. Donc voilà, elle était ravie. Messieurs, dames, malheureusement, c'était notre dernière question. Et je suis vraiment désolé, c'est notre dernière question. Mais vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Millie Alcock, Julie Benz, Clive Standen et Sam Sheppard, qui étaient avec nous sur cette scène du TGS et que vous pouvez retrouver aussi en dédicace sur ces 2 jours ici sur le Toulouse Game Show. Applaudissements encore pour eux. Merci beaucoup.